listeners, both Ekiti at home and abroad. Welcome once again on Ekiti Today, Ekiti Loni. Don't forget that you can get to listen to us on about 11 radio stations at the same time. First of which is 91.5 FM, that's BSCS in Ado Ekiti, 90.5 FM Midas Radio in Ado Ekiti as well, 92.7 FM, that's New Cruise FM in Ikere Ekiti, 95.1 FM Ayoba Radio in Ado Ekiti, 100.5 FM Progress FM in Ado Ekiti, 102.3 FM Binla Radio in Ado Ekiti, 106.9 FM Fresh FM in Ado Ekiti, 107.7 FM Adamimogo FM in Ado Ekiti, 88.9 FM Adaba FM in Akure, 89.9 FM Voice FM in Ado Ekiti, and the last but not the least, 104.1 FM that People's FM in Ado Ekiti. Also, let's remind you that this program is being sponsored by the Ministry of Information under the leadership of Right Honorable Taiwo Olatubosun, the Commissioner for Information. Welcome once again on Ekiti Today, Ekiti Loni for this week. Ayo doing is my name. Bishop Bede di kan ipese o wọ́n ní biro ko bá ti wó sílé agbedo iṣẹ́ ya nìyẹn. Ilé iṣẹ́ tí à ń mú bọ̀ wá fún yín lónìí àti commissioner rẹ̀ tá jọ wà ní jókòó báyìí ó jẹ́ ilé iṣẹ́ kan tí ẹ fẹ́ mọ̀ béèrè lọ́wọ́ mi pé bó ló ṣe jẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe nǹkan kan. Ilé iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìsáyédọ̀tun àbí ìsọ̀kan dọ̀tun tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ innovation jẹ́ ṣíṣe nǹkan ní àrà ọ̀tọ̀, mímú ọ̀tun àbí ìyàtọ̀ ńlá bá nǹkan kan. Gbogbo yín lẹ ti mọ̀ tí ń jẹ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Gbogbo yín lẹ mọ̀ tá à ń pè ní digital báyìí. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe ń sọ digital dọ̀rọ̀? Ilé iṣẹ́ yìí àwọn ni wọ́n ń ṣe àkóso tó ń jẹ́ Ministry of Innovation, Science and Digital Economy. Ọlọ́mọdé yín mi ó kàn bó mo ti rí ègbè dídùmọ̀ rẹ̀. Báyìí ọlọ́lá kọmíṣánná wa tó jẹ́ kò kárí àlùwàlá nílé iṣẹ́ yìí, ọ̀gbẹ́ni Olúwaṣeun Fákúàdé, wọ́n wà ní ìjókòó lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí yín káàbọ̀ sà. Ẹ ṣeun sà, ẹ káàárọ̀ sà. Yọ̀dà fún yín. Àmín o. Bí mo ṣe ń wojú yín ó mọ̀ fanimọ́ra o. Àwọn àgbà ló fanimorious. Yọ̀dà fún yín. Àmín. Wọ́n ní ajá àwòyí báyìí la fi ń pẹranko ìwòyí. Òun ló ṣe jẹ́ pé ọ̀dọ́ pọ́nbélé tán wà ní ìmọ̀ ayélujára, àwọn ni wọ́n ń ṣalákòóso ilé iṣẹ́ yìí. Alàgbà Olúwaṣeun Fákúàdé, ọlọ́lá kọmíṣánná wa, mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun sà. Kí ni ilé iṣẹ́ yín Ministry of Innovation, kí ni ìtumọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tó ń jẹ́ innovation gan bó lẹ ṣe ń ṣe? Ẹ tún sọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì, ẹ̀kún kó lu gbogbo ẹ̀ papọ̀, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nǹkan lóríṣiríṣi ọ̀nà bíi tí ìbáwò kó yà sí paríparí rẹ̀ digital economy. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá mi fọ́ kíní sí wẹ́wẹ́, ó yé yín jù mí lọ. Ẹ káàárọ̀ gbogbo Ekiti kété. Inú mi dùn láti wà ní orí ètò yìí láàárọ̀ yìí. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ mú láti sọ pé bí bàbá mi ṣe ń sọ èdè Yorùbá, èmi ò ní lè sọ gẹ́gẹ́ bẹ́yìn ṣe ń sọ. Ṣùgbọ́n màá gbìyànjú. Àdàlú lè tó ayé gbé èbó. Màá gbìyànjú. Nígbà tí ọlọ́lá gómìnà wa tó dá Ministry Innovation, Science àti Digital Economy sílẹ̀ ní 2023, nǹkan tó wà ní ọkàn wọn ni lákọ̀ọ́kọ́ láti continue nǹkan tí ẹni tí wọ́n gba ipò lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tí gómìnà Fáyẹmí lọ, nǹkan tó ti ń ṣe sílẹ̀. Kọ́mọ tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, kán tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ yẹn là ń pè ní continuity ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Gómìnà wa dẹ̀ ni wọ́n tiẹ̀ kì í ṣe pọ́npọ́n jí láàárọ̀ ọjọ́ kan náà sọ pé jẹ́ kí n dá ilé ministry sílẹ̀. Àròjinlẹ̀ gidi ló wá sí lórí.
tí a bá wo àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè dáadáa wọ́n ń pè ní advanced economies nǹkan tó jẹ́ àti ìdàgbàsókè wọn is innovation àti science. sísọ nǹkan dọ̀tun. bẹ́ẹ̀ni. mímú àyípadà bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ká tún máa ṣe lọ́nà ọ̀tun. exactly. kó tún wá gbé tuntun jáde. bẹ́ẹ̀ni. a innovation nìyẹn àbí a innovate. bẹ́ẹ̀ni ẹ ti get it and innovation yẹn ta dẹ̀ ń sọ kò dín mọ́ ọ̀nà kan. gbogbo nǹkan tó ń pè ní sectors of the economy ló cut across. tó bá yẹ pé ó ń ṣe for organizer lẹ́nu tó bá pè iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn tó bá ro nǹkan tuntun tó máa mú iṣẹ́ ẹ yá tó máa mú ìlọsíwájú bá iṣẹ́ ẹ. ká ní tiẹ̀ tún yàtọ̀. bẹ́ẹ̀ ni innovation náà nìyẹn. tó bá ń ṣiṣẹ́ bricklayer àbí carpenter tó jẹ́ pé o gbé ọgbọ́n tuntun wá tó jẹ́ kí iṣẹ́ tó ń ṣe kó yára tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ ra iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà wọ́n enjoy benefit pé o ro nǹkan tuntun láti ilé máa tún rẹ̀ wá. innovation nìyẹn. so innovation ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó wà fún àwọn kan tán wà lókè lọ gbogbo èèyàn tó bá ń ronú tuntun tó bá ń gbìmọ̀ tuntun tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan tuntun ní innovation. ṣé pé àgbẹ̀ gan tún lè lo ọ̀nà tuntun àgbẹ̀ gan olórí innovator ni wọ́n ọ̀nà tuntun láti gbin iṣu. bẹ́ẹ̀ ni olórí innovator gan ni àwọn àgbẹ̀ because ní ìlú tí mo ń sọ àwọn ìlú tí mo ń sọ yìí ní àwọn ìlú òkèèrè tá à ń sọ yìí a rí àwọn àgbẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ lẹ́ni tó wọ́n bá ti wo orí fóònù wọn láti wò bóyá ṣé wẹ́dà ọdún yìí ṣó máa bá nǹkan tá a fẹ́ gbìn yín mọ́ wọn ò ní gbìn kankan. In fact àwọn case study kan wà ní I think Finland àti Netherlands tó yẹ pé ní ọdún kan government yẹn ó save àwọn àgbẹ̀ wọn ní billions of euros because weather tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá before that year ó wipe out gbogbo nǹkan tó ń gbìn bẹ́ẹ̀ ni so weather forecast tán wá gbà lọ́dún yẹn láwọn táwọn àgbẹ̀ gbà lórí fóònù. ìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ ojú ọjọ́. bẹ́ẹ̀ ni ó sọ fún wọn pé gbúdọ̀ gbin irú species lọ́dún yìí pé another species nìkan gbìn ìyẹn dẹ̀ ni ó jẹ́ kó save wọn ní billions of euros because tán bá lọ gbìn tí weather yẹn bá tún ṣẹlẹ̀. bóyá kòkòrò ajẹnirun ló ń bọ̀. ẹ ti yẹ yín sá. bóyá òjò àrọ̀ ìdá. ó ti yẹ yín. àbọ̀ òrùn ni ó pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni so nǹkan tí ọlọ́lá gómìnà wa fi dá iléeṣẹ́ Ministry of Science Innovation Science and Digital Economy sílẹ̀ ni pé gbogbo nǹkan tí a ní láti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Èkìtì ẹ mọ̀ pé Èkìtì nǹkan tó mọ̀ wá fún láyé lọ́rùn is pé ká máa kàwé. bẹ́ẹ̀ tí o bá ti sẹ́ni tó ní PhD àbí doctorate àbí masters nílé àwọn ẹ̀ wọ́n á ní pé o tiẹ̀ tí kàǹkàn. ó ṣe má sí létí àbájẹ́ kí n sọ pé àdúgbò. exactly. nítorí o bá gbẹdúwọ ìlú kan pé àdúgbò kan rèé o rí professor àbí doctor ń bẹ. bẹ́ẹ̀ni Èkìtì kọ́. bẹ́ẹ̀ni and gómìnà wa máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan wá ní pé ìwé tí kò bá ní ìtumọ̀ sí pé kí o ṣe dáadáa kó ṣoríire kó lówó lọ́wọ́ pé ó yẹ ká máa béèrè ìdí ẹ̀ wọ́n á ní pé every education every knowledge in Ekiti that does not translate to wealth or having income that you can use in your hand should be questioned. And so nǹkan tó dá wa sílẹ̀ fún tí Ọlọ́run fún wọn ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ láti dá ministry sílẹ̀ fún ni pé a need láti bẹ̀rẹ̀ sí túmọ̀ nǹkan tí àwọn ọmọ wa ń kọ́ báwo ló ṣe máa translate sí owó ní ọwọ́ wọn. ẹ jẹ́ kí eyín táwọn bàbá wa àbí àwọn àgbà kan sọ ń gbà táwa àwọn yìí ń ṣe kéékèèké màmá gbọ́ ebi ni ò sọ̀rọ̀ fún alákọ̀wé sọ̀tá ìmọ̀rùn ebi ni ò sọ̀rọ̀ fún alákọ̀wé lówó lọ́wọ́ náà tábàtẹ̀ tún wò báyìí àwọn nínú àwọn tó lówó gan-an tí ìbáṣà àwọn tó rọgbọ́n dá sí lápá ààyè tí wọ́n wà kálákọ̀wé kan tó ṣe jìnjìnjìn yóò jẹun o arọwọ́ mu sẹ́nu o ṣùgbọ́n pé alówó ó dàbí ó yàtọ̀ ẹgbẹ́ ebi ni ò sọ̀rọ̀ fún yìí sí ẹgbẹ́ innovation nínú ìtẹ́ ẹ̀ ń sọ bóòlù kí ló bá dé. àwọn ètò kan wà tí a bẹ̀rẹ̀ tí Ọlọ́run fún wa ní opportunity láti bẹ̀rẹ̀ tí gómìnà wa dẹ̀ approve ní last year wọ́n pè ní skills programs for our young people. ìyẹn ni wípé ṣe rí bí àwọn ìlú òkèèrè tá a sọ̀rọ̀ wọn ní àkọ́kọ́
tí wọ́n ṣe ń lọ lẹ́ni kì í ṣe àwọn nǹkan tí a kọ́ lánàá ni wọ́n ń lò lẹ́ni láti gba owó tó péye lọ́wọ́ aráyé. And so àwa ò lè máa lo ìmọ̀ àná láti make owó lẹ́ni. Bí Ọlọ́run ṣe dá gbogbo wa sí yìí, gbogbo wa la ní oríṣiríṣi nǹkan tó ń pè ní skills. Bẹ́ẹ̀ mi kékeré tí mo jòkó síwájú yín síwájú yìí kì í ṣe bóyá bíi skills 5 ni mo ní. Tó jẹ́ pé tí ọlọ́lá gómìnà wa bá sọ pé ẹ̀yin kọmíṣánná ẹ wá máa lọ lélẹ̀ ni mo lè wá nǹkan míì ṣe. Àwọn gbàrà dáńtọ́ lọ́run ti gbìn sínú yín tó ti wà lọ́kàn yín àti tẹ́ ẹ kọ́ nípa ẹ̀mọ̀ àtàfòye gbé. Ẹ ti gbà. Ìyẹn dẹ̀ náà máa ń pè ní ability for any individual to become a competitive individual. Tó yẹ pé tẹ́ bá gbé mi lọ sí Malaysia lẹ́nu kò sí nǹkan tí àwọn ọmọ wa Malaysia ń ṣe tèmi náà lè ṣe. Wúlò mẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. And so nǹkan tó jẹ gómìnà wa lọ́kàn nìyẹn tó jẹ wọ́n lọ́kàn pé every Ekiti child should have a skill set that is globally comparative and competitive. Tó yẹ pé tẹ́ bá mọ̀ ọmọ Ekiti dé United Kingdom lẹ́ni nǹkan tí àwọn ọmọ bá ń ṣe náà bẹ́ẹ̀ at least ó kéré jù á ní intermediate skills tí o bá tiẹ̀ ní advanced skills kò ní ṣe kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Aṣáàbọ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ni. So ara àwọn program ti Ministry of Education tá ń bá wọn ṣiṣẹ́ lé lórí ni pé those global skills àwọn ìmọ̀ àti ọgbọ́n tí ó wà ní ìlú òyìnbó àwọn náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí translate sí Èkìtì so that by the time tí àwọn ọmọ wa bá fi máa kúrò ní from primary 1 to SS3 àwọn skills tó wà important tó yẹ pé anywhere in the world àwọn náà lè dúró tí àwọn tí wọ́n bá ń bẹ̀ ni wọ́n máa ní. Ẹ ń bá àwọn ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ báyìí lẹ́ ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni à ń pò pọ̀ báyìí. Láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kan ní ìmọ̀ ọ̀tún. Bẹ́ẹ̀ni ìmọ̀ tuntun. Èròǹgbà ọ̀tún. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀nà àti ṣe nǹkan lọ́nà ọ̀tún. Bẹ́ẹ̀ni. Ayọ̀ ò ń wò mí ni. Well, welcome once again. Our guest has been the Honorable Commissioner for Innovation, Science and the Digital Economy, Mr. Oluwaseun Fakuade. Welcome. Thank you. Yes, I like to pick it up from where Biodun left it. This ministry, Innovation, Science and the Digital Economy, seems to be novel, seems to be new in Ekiti. Maybe it came with this governor. What informed the creation of this ministry? So the world today is advancing, has already advanced towards what we call the knowledge economy. And the knowledge economy intersperses between the acquisition of new skill set that helps to transform the economy. And these new skill sets are not even bound by boundaries anymore, right? The way we used to learn computing is no longer the way the world learns computing. Today, with any smartphone that is available at your disposal, you can learn myriad of skills that are available at your fingertips. Some of them are called the beginner skills, the intermediate skills, the advanced skills. Now, for every Ekiti child, going to school is no longer as important as learning the right thing. And so, because you can go to schools like any part of underdeveloped world, which Nigeria is not part of, and what you see is that people go to school, learn mathematics, learn English language, learn all manners of courses that are no longer relevant for the economy, right? No longer relevant for the industry. And so, what Mr. Governor, in the wisdom that God had given him, did when he became governor was to think thoroughly on what is the future of Ekiti State. And how do we help to take Ekiti people from where they are right now to where Ekiti or where the world is? How do we bridge the gap between what we are learning currently and where we need to get to? So the Ministry of Innovation, Science and Digital Economy was created to critically appraise where Ekiti wants to be in light of its competitiveness in the world, and what are the kind of skills that we need to equip our young people to. Because when you have skills, the opportunities are endless, right? You can lose your job today, and tomorrow, people are calling you all over the world because the skill set that you have is limitless. The second reason is that Ekiti State is the only state in Nigeria where what we have as our natural and mineral resources
is knowledge. And we also have an initiative called the Ekiti Knowledge Zone that is supported by the African Development Bank with $80 million as initial, of course, $96 million in total because of the state's own contribution, that critically needs this skill set that I'm talking to you about. If you are a graphic designer in Ekiti State, for instance, when the Ekiti Knowledge Zone becomes fully formed and ready, you don't need to go to Lagos or any part of the world anymore to have any business done as a graphic designer. If you're someone who makes websites, if you're someone who develops applications, mobile applications, smartphone applications, you don't need to go anywhere in the world anymore, because right here, right now in Ekiti State, the concept of knowledge zone is taking shape and taking form. So the Ministry of Innovation, Science and Digital Economy is clearly set up to help prepare its citizens and residents, of course, for all the future of work skills that make you employable or even creator of job yourself. The future that the governor envisages is that you don't need to also work for anyone if you have the skills that you can use to create jobs yourself, right? I started my first company when I was 18 years old, right? I started my second one when I was 21 years old. And the skill set that I had then is nothing compared to what currently exists. Every day, there's a new skill set vertical that is coming out in the world that people need to learn about and know about. And so that our young people have that adequate information repository is why Mr. Governor set up the ministry, and we're working very seriously with the Ministry of Education to make sure that we are mainstreaming these future work skills in our educational institutions, so that by the time any child, if you send any child in the future to Ekiti State, you can pretty much be rest assured that by the time your child graduates from SS3, there are some basic skill set that other states may not have that our children in Ekiti State will have. Let me take it up from here. How are you hunting, maybe that's the right word, or recruit these youngsters from primary school or secondary school or institutions of higher learning? And what's the collaboration like with these institutions? Thank you. We, in our 2 years that Mr. Governor has set this ministry up, we've done some programs as pilots to test the reception of our young people to learning. I will take you on the pilot and the initial and the future. We've started something called the Ekiti State STEAM Bootcamp. STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Art, and Math. That introduces these future of work skills to our young people. If you look at the world today, an artist can paint something like this in abstraction and sell it for $1 million. Because on your mobile phone, there is that ability for you to now design this thing, take a picture of it, and sell it on the digital economy. Because the world is a global market space, everyone who sees the art can say, how much is the art? And I need to buy it. And within the twinkle of an eye, if they agree, they sell it. Now, that means that someone sitting here in Ekiti State who does sculpture or metalwork, once you do it, and you can take a picture of it or put it as a digital repository online, someone who sees it can buy it from anywhere in the world. I remember there was a time I went to Australia, and I was a bit upset and annoyed that some of the artwork that people are buying for $4, $5 are artwork that are being done in Nigeria for as cheap as maybe 100 naira. The same thing that we're selling here for 100 naira, people will take it abroad, repackage it, and sell it expensively. If you go to a town, there's a city called Hague in the Netherlands. There are ceramic that we have here in Ishon, Ekiti State, that are sold for 5-6 euros. All they've done is repackage it. Ceramic is the same ceramic that we have in Ishon here that they've taken outside. Of course, they've done a lot of processing, production, value chain addition to it, but they are selling it at a more expensive amount. Now, these skill sets are critical because if you don't have the skill set, you can't produce those kind of products, right? So what we did was we did a STEAM bootcamp in 2024 to introduce our kids to future of work skills, and we put them for 1 week. We camped them and introduced them to all manners of skill sets. That's number one. The second thing we did last year was set up what is called the Ekiti State Robotic Academy. So in Ekiti State today, for instance, we have Nigeria's first robotic center in the Ekiti Startup Garage. And what we did for 2 weeks, more than 2 weeks actually, was to introduce our young people
to some of these skills that they have in the advanced economies. Mr. Governor procured VEX robotic kits that allowed our kids to have access to the same instrument that they have anywhere in the advanced economies. We have them in Ekiti State in the ministry today. That allows our young people to be exposed to this robotic skill set that allows them to compete favorably. The meaning is that because now we're ramping up, Mr. Governor is now institutionalizing these processes for skills development. Anywhere you find our kids, if you have robotic kids across our institutions of learning, primary school, secondary school, of course in their different levels of learning, the meaning is that any child that leaves Ekiti today and maybe their parents want to relocate abroad, you won't find them struggling with what they are doing abroad, because what they are doing here is also what they are doing abroad. You understand it? So we've done programs as pilots that prepares our young people and introduces them and their reception on what is the perception if this thing happens, if we keep developing these tracks. But more importantly is that these programs that we have now done are case studies for us in our work with the Ministry of Education. Because the ultimate goal is that you have an educational system that allows us to inculcate and mainstream these future work skills in primary, secondary schools. What does that mean? We don't now need our children to go to specialized centers like the Startup Garage, which are important and which in the future would also go across communities. But right in their schools, instead of learning just basic ICT, basic computer appreciation, what they are learning are additional skill set that makes them globally relevant when they need to do job. In fact, I will tell you, sir, today, as I told you that I started my first company when I was 18. Today, people age 5, age 7 are starting companies abroad. There's no reason why our own kids in Ekiti State, Nigeria, cannot do the same if they have the skill set to do it. Today, because of generative AI, for instance, also, you find people designing websites in 2 days. Before, you have to write all manners of codes. I remember my first code when I was in Ife, OAU. It took me more than 8 months to even learn JavaScript or even Macromedia lingo. But now today, on your phone, you can learn these things within a week because the knowledge is there. So what Mr. Governor, in the wisdom that God had given him, did, I was set up this ministry so that we can now start to fast track how our kids learn things. Because already, like I said in my earlier conversation, Ekiti is a state of a knowledge legacy heritage. We like to read. But reading is not just enough. What kind of future of work skills do you have that makes you employable or a creator of work? Yes, before I hand you over to Biodun, you mentioned Ekiti Knowledge Zone earlier. What's the state of affairs there now? It's been a whole lot of work in the pipeline for years. Yes. What's the state of affairs now? So the Ekiti Knowledge Zone is the future space or future center where this future of work is concentrated. They call them economic clusters in the economic language. What it means that if you go to Shomolu in Lagos, you have the printing presses of the world. So anything you want to do across the value chain of printing, if you get to Shomolu, the Prime Grove area, you want to buy paper, you want to do lithography, you want to do all manners of things related to printing any publication, you find it there. So the Knowledge Zone is a cluster where research and future of work skills that does not have to do with heavy machinery like manufacturing is done. Even some of the value chain of manufacturing also happens there. Research work that goes into manufacturing would happen there, right? And that takes a lot of careful, meticulous planning, which is what we've done in the last 3-4 years. In addition to that is that we've been able to secure the funding of the AFDB. And of course, in addition to this is that the federal government has approved the country's first service innovation zone, an FTZ. Now, the state that we are in now is that the state is advancing on what we've already done the relocation and the reallocation of lands for those who are taken or are affected by the 208 hectares of land for the knowledge zone. And now the design of the knowledge zone itself is about to start, because the AFDB that we're working with is a very meticulous bank and they follow processes, right? You cannot, some people, Ekiti citizens cannot be affected by the allocation of that parcel and their remuneration properly paid and judiciously paid. So that is what we've done.
And we've also kickstarted a series of engagements on feasibility studies for what are the kind of skills that are required for that place to be a prosperous place, so that for the long haul, the government is not actively the one engaging in ensuring that it is successful. Also, the administration and governance of that place, because we all know the attitude of people in this part of the world where sometimes when you leave projects in the hand of the public sector, it can get slow down. So there's a governance administration that is put in place to ensure that the knowledge zone is properly handled. When Governor Biodun Abayo Oyebanji would leave this his own time, his second time by the grace of God in Ekiti State, there won't be a discontinuity whoever succeeds in, because the place is properly ensconced from the affairs of the public sector. The last thing is that there's something called design thinking in policy. If you don't properly design how a house is going to be built, when you build it, you're going to start having problems. If today we want to build a 6-story or 6-floor building, and you don't engage in the right foundation for it to be built, if you try it, the house is going to collapse. So the foundation that is being set right now, a foundation that is going to ensure that the Ekiti Knowledge Zone stands on good and solid footing. And finally, is that the construction activities for the Knowledge Zone is going to start at least Q3, Q4 this year, because the design of that project is ongoing as we speak. Oga. Ẹ̀rí mo ṣe sọ wọ́n di sinimá. Ọlọ́lá kọmíṣánná àwa Olúwaṣeun Fákúàdé ẹ̀kú ìjókòó láti ẹ̀kan. Ẹ ṣeun sà. Ẹ sì kú ohun náà. Ẹ ṣeun sà. Ẹ sì ṣe ìbúbẹ́ ní ká máa pọ́n ètò ẹ̀yìn la. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ̀ ń gbádùn nǹkan tá à ń ṣe? Nípa gbogbo ohun tí ọlọ́lá kọmíṣánná ń sọ, àwọn ọmọ ti wà nílé ìwé o, ẹ̀yin ọ̀dọ́ lètò yìí dẹ̀ wà fún jù báyìí bolẹ̀ wà. Ìbá ṣe pé ẹ̀ ń gbọ́ ìbádà o. Ẹ̀yin òbí mélòó nù wa ló ń bá wa bá fọkàn bá ètò yìí bọ̀. Ìyìn tí à ń sọ níbi ni pé ó dàbẹ́ ni pé amọ̀nà èṣí kì í ṣàmọ̀nà mọ́ o, pẹ̀lú tí bàbá wa ń gbé kalẹ̀ yìí o. Báyìí ni mo mọ̀ lọ́dún tó kọjá, báyìí ni la ṣe ń ṣe láti gba nǹkan ti yí padà. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ abínibí àti ability òun là ń sọ yìí. Ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, àbíwá bí ọgbọ́n ìmọ̀ òye a sì ti kàwé. Professor Ọjọ́hun àti Professor òde òní tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara, ǹjẹ́ ìrònú wọn ò ní yàtọ̀? Ọ̀nà tí wọ́n gbà ń ṣe nǹkan báyìí ǹjẹ́ kò ní yàtọ̀? Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ó dàbẹ́ ni pé ọlọ́lá kọmíṣánná wa ń jẹ́ kó yé wa wípé ìgbà ọ̀tún ti dé, ọ̀nà àti máa ṣe nǹkan lọ́nà ọ̀tún àrà ọ̀tọ̀ ti wà. Òun la dẹ̀ fẹ́ máa gbé sí àwọn ọmọ wa lọ́kàn. Bí wọ́n ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ nílùú èbó àti ń kọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kìtì. Lè bímọ lẹ́kìtì ní ìsìn kó tiẹ̀ kàwé bó tiẹ̀ ṣe primary 6 ló jáde, tàbí ó tiẹ̀ jáde ìwé 10 lẹ́kìtì bí a ti ń wí. Tó bá dé ìlú èbó, wàláhì in tó ṣe ní kíláàsì ẹ̀ náà ni ó bá lọ́hùn. Wọ́n ní nǹkan tí wọ́n ń gbé bọ̀ nìyẹn. Ẹ ṣe wá pàtẹ́wọ́ fúnra yín, kẹ́ tún pàtẹ́wọ́ fún ìjọba. Eléyìí tí ń yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀, ẹ jẹ́ ń kó lórí àròyé, mo kàn ń fọ̀rọ̀ yín tún yé wọn ni. Kọ́ má dàbẹ́ ni pé a kàn ń domi sí inú apẹ̀rẹ̀. Níbi tá a bọ́rọ̀ dé yìí, ẹ sọ àwọn nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan nígbà tẹ́ ń fẹ́ èbó lóríṣiríṣi ọ̀nà ẹ gbé kalẹ̀. Àwọn ìmọ̀, kódà ẹ sọ̀rọ̀ débi pé ọmọ ọdún bíi 18 lẹ́wà tẹ́ ti dá lé iṣẹ́ ara yín ní. Nígbà tẹ́ tún jọ ọmọ bíi 20 ọdún àbí 21, ẹ tún ní ilé iṣẹ́ míì. Ẹ ṣe wá fi ilé iṣẹ́ yín lẹ̀ tẹ́ wá ń ṣe kọmíṣánná lẹ́kìtì bá àbí torí ọ̀nà àti gbin nǹkan tuntun sọ́kàn àwọn èèyàn náà ló bá yín dé lórí eléyìí. Àti sọ̀rọ̀ innovation jẹ́ kó a lọ sórí sáyẹ́ǹsì báyìí àti digital economy, kápá méjèèjì pọ̀. Irú sáyẹ́ǹsì wo lẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Kí ni digital economy tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Ẹ ṣeun olóòtú. Ó ní àwọn nǹkan tí a máa ń ṣe ní ayé àtijọ́ tó jẹ́ pé ọ̀nà tuntun wà láti ṣe lẹ́ni.
ó ní àwọn ẹ̀kọ́ tó geere tí àwọn èèyàn wa nílé ní ibi tí wọ́n ń pè ní ìlú òkèèrè advanced economies tó yẹ pé tí àwọn èèyàn wa náà bá mọ̀ tó máa ń ṣe science ní ìlú Èkìtì àbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á struggle gan tó máa lọ abroad. ìṣiraka ló bá dé. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á tiraka gidigidi ní chemistry physics maths biology lẹ́ni mo fẹ́ ṣe àpẹẹrẹ bí ẹyọ kan àbí méjì tẹ bá wo bí a ṣe máa ń kọ́ biology láyé ìgbà tèmi lọ sí ilé ìwé mo mọ̀ pé títí ń yàtọ̀ sí tèmi náà bóyá 1960 lẹ́yìn lọ sí ilé ìwé. ẹ mọ̀ pé oníranran lè yàn ìran mélòó lẹ́yìn jẹ́ nínú ìran tiwa nínú ìran tó tẹ̀lé wa ìran kélo tí. Ọlọ́run ló mọ̀ ẹ́. Nígbà tèmi lọ sí ilé ìwé àti mo ṣe biology mo rántí pé Mr. Faloni ní Obokun high school ní Iléṣàngbà yẹn wọ́n máa kọ́ wa wọ́n á kọ́ sórí board a máa kọ́ àwọn náà máa dà sílẹ̀ tó bá ti dìgbà ẹ̀kọ́ ẹ̀gbà ìdánwò a lọ dá padà fún wọn. Láyé òde òní kì í ṣe bọ́ ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn o. And tẹ bá wo nǹkan tí ọlọ́lá gómìnà wa ṣe ní ọdún tó kọjá wọ́n ṣe àwọn pilot schools kan tó ń pè ní smart school lẹ́nìí tó yẹ pé smart board náà fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́nìí. Bọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ síwájú sí future Èkìtì lágbára Ọlọ́run bógo tí ń jẹ́ tolúwa ní pé lẹ́nìí yìí o tẹ bá gbé nǹkan tó ń pè ní tablet àwọn iPad àwọn Samsung tablet tẹ bá gbé wọn lẹ́nìí yẹ́rì ibi tó ti máa sọ pé ẹ̀dọ̀ lélẹ́yìí o kíndìnrín lélẹ́yìí o ní láti máa kọ́ sójú board mọ́ báyìí lẹ́ẹ̀ máa rí live lẹ́ẹ̀ máa wò. ẹ máa wò ẹ̀dọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wò fún. ẹ máa wò ẹ̀. àtòróró. lórí tablet yín. lórí ayélujára yẹn. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀ máa wò. And so àwọn ọmọ tó wà ní Estonia wọn ò lórí méjì náà nǹkan tí gọ́fìnà wa ń sọ nìyẹn pé nǹkan tó bá jẹ́ kí àwọn ọmọ tó wà ní ìlú òkèèrè tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ biology tó yẹ pé wọn ò ní láti cram ẹ̀. tọ́dẹ̀ ń rí kòrókòró. In fact tẹ bá fọwọ́ kan ó máa sọ fún yín lójú tablet yẹn pé ẹ̀dọ̀ lélẹ̀ tẹ bá dẹ̀ fẹ́ ṣèdánwò tẹ bá sọ pé nǹkan báyìí ni ó máa sọ fún yín délé pé bóyá ẹ̀gbá abẹ́ ṣì. So ẹ̀dẹ̀ mú nǹkan tí mo sọ yìí èmi tí mo kọ́ same ẹ̀kọ́ yìí ní years ago kì í ṣe same level of understanding ni àwọn tí ó ń kọ́ ẹ̀kọ́ ayé òde ní pẹ̀lú new technology náà ní. òye ti tún kọjá òye. ó ti kọjá ẹ̀ faster. ìmọ̀ ti kọjá ìmọ̀. nǹkan tèmi máa lo 2 years àbí 1 year láti pé mo ṣe ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan péré làwọn máa lò láti kọ́. So science yìí ní bá ṣe máa kọ́ ìmọ̀ tuntun ní science biology chemistry physics tẹ́ bá ṣe titration láyé ìgbà yẹn tẹ́ bá da chemical pọ̀ àwọn tó ń da chemical pọ̀ ní laboratory ìgbà yẹn ẹni láti kọ́kọ́ lọ sí laboratory láti lọ máa ṣe lẹ́ni tẹ́ bá gbé tablet yín wọ́n ń pe àwọn kan ní digital learning portal ẹ lè máa pò pọ̀ fúnra yín láì lọ sí laboratory kankan kò dẹ̀ sí nǹkan tí àwọn ọmọ yẹn ní táwa náà ò lè ní because new technology àti knowledge tí àwọn olùkọ́ wọn gbà ní ọ̀gá wa náà sọ pé àwa lẹ́kìtì gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ fún Nàìjíríà lápapọ̀ tí ẹ bá ń wá the best science or scientific advancement ní Nàìjíríà lọ́jọ́ iwájú Èkìtì gbọ́dọ̀ jẹ́ number 1 tí wọ́n á ti rí tẹ̀tí máa rí wọn tẹ̀ bá ń wá àwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ gbà síṣẹ́ fún advancing science in the country or continent Èkìtì ó máa jẹ́ ara àwọn tẹ́ máa rí láti parí ẹ̀ digital economy lẹ́ni mi mọ̀ bóyá ẹ̀mẹ́ tán pè ní goroso Èkìtì mo mọ̀ kẹ́ bá a mọ̀. goroso bẹ́ẹ̀ ni orúkọ yẹn ó lago bá tẹ̀. irú èèyàn bíi goroso ni à ń pè ní àpẹẹrẹ àwọn tó ń ṣe digital economy gbogbo àná la lè ṣe o mo kàn fi ń ṣàpẹẹrẹ ni mo lè wà nínú ilé mi lẹ́ni kí n kàn gbé fóònù mi gọ́vùnà yẹn bá ń jí kí n ṣàwàdà kí n ṣe oríṣiríṣi kí n gbé sórí afẹ́fẹ́ àtàwọn èèyàn rí wọ́n like ẹ̀ wọ́n comment ṣé ní gbogbo kinní yẹn ó mówó wá o. lílé táwọn wò ní TikTok táwọn wò lórí YouTube. mo bá permanent secretary wa sọ̀rọ̀ ní ìjẹta ni. sáwọn dáàdi wa tán wà mí olùkọ́ mi yìí. mo bèrè lọ́wọ́ pé ṣé èyí wà lórí TikTok mo ní a máa kọ yín sórí TikTok
because kò sí anybody lè ní àtàgbà o àtọmọdé o àti 70-year-old o àti 15-year-old o pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó péye pẹ̀lú ìmọ̀ràn wọ́n lè make owó lórí digital economy. Ìwọ tó bá fẹ́ ta nǹkan tó bá fẹ́ ta iṣẹ́ tó ń ṣe bóyá trader ni ẹ àbí oníṣẹ́ ọwọ́ orí digital economy Facebook Twitter X TikTok Instagram ẹ lè ta nǹkan yín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún ní ọ̀nà náà tó fi ń ta because kì í ṣe gbogbo àwọn tó bá ju nǹkan sórí afẹ́fẹ́ ni àwọn èèyàn máa lọ wò. ó ní nǹkan tó ń pè ní methods and skills then láti lò in fact pẹ̀lú nǹkan tó ń pè ní algorithm àwọn social media yẹn ó ní àwọn ìgbà kan tó yẹ pé tẹ bá ju nǹkan sórí ibẹ̀ àwọn èèyàn ní lọ bẹ̀ but tẹ bá lọ bẹ̀ ní bóyá bí 11 p.m. àbí bí 10 p.m. lọ́jọ́ Tuesday ìgbà yẹn ni wọ́n ti rí i pé àwọn èèyàn máa ń dà lọ sí orí social media yẹn so all those kind of things are part of what the digital economy allows us to do for our young people so that ìwọ tó bá jẹ́ ọmọdé ní ẹ àbí àgbàlagbà kò sí pé ó dé 60 ó retire títí Ọlọ́run fi máa pè wá sí. gbólóhùn kan ká tó máa lọ ṣé ẹ mú mi mo bá kókó yìí ṣe ń fò ó ga ẹ sà nígbà táwa wà níléèwé etí la fi ń gbọ́ element etí la fi ń gbọ́ atom wọ́n á ní kinní kan oxygen kinní kan hemoglobin ọ̀nà kan tó tiẹ̀ wá ń pani lẹ́rìn dáadáa carbon dioxide ní ta wá fi ń mọ̀ sórí ni pé ẹjọ́ kí ni tí carbon dioxide ẹni tá a bí nínú car tó wá kú sóde car ẹni kíní wọ̀nyí ti di àfojúrí àfọwọ́tẹ̀ lọ́nà wo. steam bootcamp wa tí mo ń ṣàlàyé fún ìkejì yín lẹ́ẹ̀kan tí a máa bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run ní oṣù yìí ìkejì steam bootcamp part 2 tá a fẹ́ ṣe ó ní ẹ̀rọ kan tí a fẹ́ rà tó ń pè ní virtual reality headset mi rò bóyá ti rí àwọn kìnnìkan táwọn òyìnbó máa ń gbé sójú báyìí tó máa wú tó máa tóbi báyìí. wọ́pọ̀ èmi àtún dàbí fìlà lálùpùpù. eléyìí wọ́n máa ń gbé sójú ni. abẹ́ ẹni sí àṣẹ ẹni sí bí a wà lórí móhùnmáwòrán ẹ wò wọ́n wò wá lórí tẹlifíṣàn lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹlifíṣàn Èkìtì àdẹ̀wà lórí social media náà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí so bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní ká wò ó ẹ gbé sójú kámẹ́rà tó bá wà lọ́wọ́ yín káwọn èèyàn wò kó ẹ mọ bọ́rọ̀ yín bọ̀ nígbà tí ẹnìyẹn bá ti jẹ́. ministry wa ó máa ra àwọn equipment yẹn fún àwọn ọmọ wa náà ni láti kọ́kọ́ introduce wọn bí mo yẹ ṣàlàyé fún ilé ẹ̀kan kì í ṣe pé ẹ̀kan la kàn máa dá gbogbo ẹ̀ sílé ìwé díẹ̀díẹ̀ ni a máa introduce ẹ̀ so a máa ra bá ṣe bí ọ̀gá ṣe fún wa lówó tá a ra nǹkan tó ń pè ní robotic kit ní last year bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ṣe fún wa lówó ń sìn pé ká ra VR headset. ṣìgìdì òyìnbó lẹ sọ yìí. bẹ́ẹ̀ ni. ṣìgìdì èbó nítorí àmọ́ ń pè ṣìgìdì ránṣẹ́ láyé ẹjọ́ kìíní àná. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ti wá ń ṣe lọ́nà ìgbàlódé báyìí. ṣé ẹ ti rí báyìí wọ́n ti sọ lọ ṣìgìdì di robot. bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ wá pè ní ṣìgìdì èbó ó ti tán. ṣé wàá rí headset yẹn ṣìgìdì òyìnbó tí mo ń sọ yìí kò sí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ rí ní nǹkan tí ẹ̀yin bàbá wa tẹ lọ́nkọ́ atom carbon dioxide tẹ́lẹ̀ kọ́. carbon dioxide. carbon dioxide gbogbo ilé tẹ̀ ń kọ́ oxygen táwọn ẹ̀ máa ṣe oxygen là ń mí símú carbon dioxide là ń mí síta. ẹ rí báyìí tààrà lórí agbederi. ẹ rí tẹ bá fẹ́ mọ ilé lẹ́ni bóyá ẹ̀yin tẹ fẹ́ kọ́ṣẹ́ bricklayer bí rí sọ pé ẹ ní láti lọ sí ọ̀nà yẹn ṣe wà pé ẹ ṣì máa lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn o ní technical college but lẹ́ni tẹ bá gbé VR headset sórí tẹ kílìkì ẹ̀kọ́ pé mo fẹ́ kọ́ bọ́ ṣe ń mọ ilé ẹ ní láti lọ sí ibì kankan at all lórí headset yẹn ẹ rí òun lélẹ̀. ẹ gbé sójú kámẹ́rà ẹ jẹ́ kí wọ́n wò ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wo tẹlifíṣàn ẹ̀ mọ̀ wò àwọn tó sì wà lórí social media náà wọ́n á rí àṣìbojú tí wọ́n ń wí. So bó ṣe wà yẹn sí bó ṣe wà yẹn kò sí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ kọ́ nílùú òyìnbó lẹ́ni àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ fi ń jẹ ju àwọn ọmọ wa lọ nìyẹn tó jẹ́ pé kẹ́ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá pé ọmọ bíi méje pé kó wá sọ nípa bó ṣe ń ṣe titration á ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún yín ní level tó mọ̀ and àwọn nǹkan tó wọ́n ń lò ní ìlú wọ̀nyí ni tí ọ̀gá wa ti sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe
mi mọ̀ bóyá àyè máa wà láfún mi láti sọ̀rọ̀ program tó ga launch lánàá. ẹ sáré sọ. Lánàá ń sìn bí fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Èkìtì gómìnà wa wọ́n launch program kan tá à ń pè ní Innovation Enterprise Support Fund. Fund yìí wà fún àwọn ọmọ wa mo yẹ sọ fún yín kì í ṣe fún àwọn tó ní professor nìkan tó ń jẹ́ professor àbí doctor nìkan ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ Èkìtì tó ń ṣe nǹkan tuntun àbí tó fẹ́ ṣe nǹkan tuntun tí ó kù díẹ̀ káàtó fún wọn tí owó ò sí lọ́wọ́ wọn tàbí tí wọ́n ti ṣe dé level kan bóyá wọ́n fẹ́ ṣe fóònù nísìn tó yẹ pé wọ́n ti ṣe gbogbo kéèsì ó wá kú bọ́n ṣe máa ṣe àwọn nǹkan tó máa wà nú ẹ̀ ọ̀gá ti gbé program kan jáde lánàá tó wọ́n pè ní Innovation Enterprise Support Fund láti support láti ran àwọn ọmọ wa lọ́wọ́ pé ibi tó bá kù díẹ̀ káàtó dé o àá fi lè ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé kì í ṣe pé owó náà nílò àwọn kan wà tó yẹ pé àti fine tí wọn idea tán ní náà nílò program yẹn is for them and lágbára Ọlọ́run this is the first stage ìpín kìíní lélẹ̀ tí ọ̀gá wa gbé sílẹ̀ pé ká fi test reception àwọn èèyàn wa tó bá di bá ṣe ń lọ síwájú nínú knowledge zone gan there is an innovation fund up to like $5 million tó wà nínú owó yẹn tí wọ́n máa lò fún same program ẹ ṣeun gan. ó wù mí kí n lọ sọ́dọ̀ Ayọ̀ ṣùgbọ́n Ayọ̀ ṣẹ́ṣì ní ń wí àkókò mọ̀ tó lọ. Yes, very briefly you have done the annual innovation summit for about 2 years. Are we to expect it this year? And the ones you have done, what did you really achieve? Just very briefly. Okay, thank you. By the grace of God, we should have the 3rd Innovation Summit this year. The first 2, we've recorded tremendous success with respect to showcasing the skill set that is in Ekiti. With respect to bringing in investment into Ekiti State. Because of the knowledge zone, we've been able to bring 2 investment into Ekiti State as a fresh young ministry. And because of that too, Ekiti State became the first state in Nigeria, at least when it kick-started, to attract the support of the UNDP, the United Nations Development Program. We've been able to attract $800,000 of equipment now to the Ekiti Startup Garage that Mr. Governor is building at the Secretariat. The meaning of this is what I'm telling my other brother earlier on. Our kids don't need to go to Lagos or abroad to learn the same skill set that they have there. When the startup garage is fully built, constructed by the end of this year, the equipment that the UNDP is providing us at $800,000 is going to equip that place fully and furnish it. Meaning that any child can go to that center, learn any skill, or even learn it online and become globally competitive. Thank you very much. All right, just this last one very briefly. What do you say to people who believe that AI would take jobs from people? Very briefly. AI will take job from you if you don't have a skill that AI needs, right? Today, AI cannot construct your road. You need someone to still man the machines and program it. Today, AI cannot develop your website. You need someone to impute the code and tell it what it needs to do. AI cannot do anything without the input of humans. But humans need to have the skill set that AI needs or AI requires to process things. The meaning is that, like I was telling my other brother earlier on, you need to continuously build your skill set because the world is changing and evolving. It's not even just about AI. AI is just the new disruptor today. Before, you have to go to a vulcanizer's place to pump your tire. But today, there are technologies that you have to do it by your own self. So, AI is a new disruptor, but AI also requires human input. And the human input means you need to have a skill set that the economy needs. A ti sọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹkún torí tí yín ẹ̀yin èèyàn kẹ́ ẹ lè bá wa dá sí torí kíní kì í ṣàdáṣe a lè dáṣe lára ẹ̀ ní pé ẹ̀yin aráàlú ńlá ti dá sọ̀rọ̀ yìí ká tiẹ̀ mọ̀ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ wa ká tiẹ̀ mọ̀ bóyá ó yé yín kí lẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọlọ́lá kọmíṣánná wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ tí ń bá ní kí tún máa ṣàlàyé báyìí gbogbo àkókò là á lò 081 301 32097 lẹ́ẹ̀kan sí 081 301 32097 ẹ jẹ́ ká kó wo àwọn tó wà lórí ẹ bá wa dá sí o ẹ káàárọ̀ ńbẹ orúkọ yín o Olúlatọ̀yẹ ẹ kó digital economy yà ẹ ṣe. Àwọn ọmọ abáńkọ, tọ́ba tó kọ́ sí
that they travel out, down abroad, we need to show. You know, not the coin, we don't continue long. So I'm going to show money and get it. So I took the long amount of the but we get on wood. After I'm there, as back up. So what was in me, that's your year, that's the little book of our shell, and I take a shell for pack. No. Ẹ ṣe bọ̀dá olú adúpẹ́ o olúlatọ̀yẹ nìyẹn ẹ lẹ́mẹ̀ o ẹ bá wa dá sí Ọládìméjì láti Kogi ẹ tún digital knowledge lẹ́lẹ́kìtì láti Kogi Ọládìméjì ẹ ṣe. a kí àlejò wa àti gómìnà wa ìjọba yẹn kó fún àyà tó kù àti jẹjẹ tí ń pè àwọn ènìyàn tó ti gbogbo wọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ lọ sí ibi tí ìṣe ìgbà àmọ́ pé ìmọ̀ ọkọ̀ ọ̀sán ìjọ kéde jẹ́ àṣẹ ìmọ̀ lọ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ mi ò ẹja láńkè ò ẹ̀yẹ mi kí n pè. ó mà ṣe o bọ̀dá mi Ọládìméjì láti Kogi ìbáwò mi kọ́rọ̀ yín wá yé mi dáadáa hello. Mi gbọ́. Àbẹ̀ ọ̀gbẹ́dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kẹ́rà kọ́ bàbá sí ní ìdájẹ́ báwo ká sí ní. Iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí lọ lẹ́kìtì. Púpọ̀. Ilé wúlé pé bàbá gbẹ́dà lẹ́kìtì. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa mọ̀ náà o. Àṣẹ o. Ẹ̀rí kankan, ọlọ́run tó wá dá àwọn ènìyàn pàtàkì. Fọ́ ọmọdé ṣe ọlọ́run yá dá sí. Ọ̀gá agbọ́dọ̀ oríire Tinubu ọ̀tún wá ṣe sọ̀gá rẹ̀. Oríire náà á dá sí gbogbo ìṣòro. Ẹ tí ì dárúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè àgbàdo ó dà ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ń gbé èyí bẹ lẹ́kìtì hello ẹ káàárọ̀ o ẹ ǹlẹ́ ń bẹ o ẹ ǹlẹ́ o ẹjọ́ àlákòókò tó wọ̀nyí ó yẹ lẹ́ ń ṣú ẹ ǹlẹ́ ń bẹ o Ekiti Loni. ẹ bá wa dá sí i. Mo mà kí ẹkú ètò olóòtú ẹ káàárọ̀ o. Yọ yẹ yín o. Ṣé dáadáa ni gbogbo léwà ẹkú ètò olúwa wà pẹ̀lú wa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jímọ̀ Ìṣọ̀lá Múnidára láti ìlú àlàáfíà ló mú òkè. Jímọ̀ Ìṣọ̀lá. In fact, ká ní pé irú gómìnà báwo yìí ló jẹ́ wá jẹ́ pírẹ́sidẹ̀ntì wa ni ìbájẹ́ wa tó dáadáa ju bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ débẹ̀. So owó kó àkùtìyàn kọ́dẹ̀ tó bá wa tẹ pamọ́ nípa ọ̀rọ̀ náà gbogbo ẹ̀ náà kan bá wa tàmójútó ẹ̀ yóò ṣàtìyàn ẹ̀kejì kò sínú wípé bọ́yọ̀ tẹ pósítà ká tó mọ̀ kó lò ó Ọlọ́run ti gbé wọlé ọ̀rẹ́ di àkókò rẹ̀ á ti wà láre tí ò ní bàjẹ́ mo kì í o. Ẹ ṣeun wa Múnidára yóò dà fún yín ẹ̀yin èèyàn wa àjà kòkó ma jẹ́ ká gbà kan sí ẹ̀já gbà kan sí. Hello. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ o. Yes, this is Isoluwa from Mado Ekiti. Let's have you. Ẹ gbóhùn sókè dáadáa ẹ jọ̀ọ́. Yes, this is Isoluwa from Mado Ekiti. Okay, Isoluwa, okay. Yeah, the Honorable Commissioner, thank you so much for speaking to us this morning. I just want to ask a question in respect to the new, there's this thing we saw online. Hold on. Enterprise support fund. Very quickly, please. Can you hear me, please? Yes, go ahead. We can hear you very quickly. Okay. For tech people in business and all of that. So coming out this time, I don't know, we perceive it. So I don't want to say directly, but ẹ wo iṣẹ́ àkókò wa ti lọ. Bọ̀dá iṣẹ́ olúwa àkókò wa ti lọ ẹ má bínú ẹ tún ráyè dá sétò ìjọ mi ayọ̀já máa relé. Before we go, the commissioner has very little information for us. Very quickly, there's an information from him. I want to implore and appeal to our people at home to take advantage of every opportunity that the government has for them. And in particular this time, the Ministry of Innovation, Science and Digital Economy, under the leadership of our governor, continues to provide support for our young people. So please go to iesf.ekitistategov.gov.ng, iesf.ekitistategov.gov.ng. The application, the fund is for you. Don't send any message to any commissioner or Mr. Governor. Go on this platform to apply
And by the grace of God, we hope that you'll be shortlisted for the fund and grant that's coming. It's one of many that's coming. Please avail yourself of the opportunity. Thank you so much. All right. Very many thanks to our guest for today, the Honorable Commissioner for Innovation, Science and Digital Economy, Mr. Oluwaseun Fakuade. Very many thanks to you. Thank you very much. All right. Until next week, when we come your way again on Ekiti Today, Ekiti Loni, Ayo is my name. Bye for now. Lẹ́yìn tí mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti lọ́wọ́ sí ètò yìí tó fi ń ní gbọ́ngbọ́n nú àwọn tó bá ọlọ́lá kọmíṣánná wa pásọ Ayọ̀délé Adéyanjú tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ náà a kí yín o àǹtí Yẹ́misí Arógundádé ẹ̀ńlẹ́ńbẹ́ o bákan náà ni Dayọ̀ Àjàyí Adéṣọpẹ́ Ọlájọbí àti Mr. Ọmọláyọ̀ gbogbo yín la kí o a máa rí ṣe o títí di ijọ́ mẹ́jọ bí ọdún Adéyanjú ni mò ń jẹ́ àwíyé Oòduà láyọ̀ o. Èkìtì lónìí lẹ́tọ̀ọ́. Mogo 107.7 FM. Ido Ekiti, the voice of the light. Èmi yóò máa gbọ́, Adami Mogo. Èmi yóò máa gbọ́, Adami Mogo. 107.7 FM ọdún gbòyìn lọ yé. Èmi yóò máa gbọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Adami Mogo FM. Èmi yóò máa gbọ́, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Ìlú Èkìtì la 107.7 FM ọdún gbòyìn lọ. Adami Mogo FM láyé pariwo. Ọmọdé pẹ́ lágbà ló ń ròyìn o. Rédíò yìí la fẹ́ máa gbọ́. Ó kì í ó sẹ́ ètò lóríṣiríṣi o. Àgbọ̀fin kankan irú ẹyẹ bí ọ̀kìṣàn wọn ò láwùjọ ẹyẹ. Kápolówó ọjà kájé búbájẹ àwọn lọ́ní. Adami Mogo FM rédíò tí gbogbo lóríire ń gbọ́ ní 107.7 FM. Ó dùn joyin lọ ó yá o. Èmi yóò máa gbọ́ ẹ̀ka gbọ́. Kọ́lá Michael ni mo ń gbọ́. Ọmọ Olúkẹ́sì Adami Mogo. Adami Mogo 107.7 FM. Ó dùn joyin lọ. Adami Mogo. Ó dùn ó yàtọ̀ oyin mọ́mọ́. Nàìjíríà níbo là ń lọ. Òṣèlú Nàìjíríà o, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. Ọmọ Nàìjíríà, níbo là ń lọ. Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. Ọmọ Nàìjíríà, níbo là ń lọ. Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. Ọmọ Nàìjíríà, níbo là ń lọ. Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. First October 1960, tó fún wa ní independence. Bàálà gbòmìnira. Ọdún mẹ́ta lẹ́yìn.
títìrì wọ́n fún wa ní republic federal republic of Nigeria gbogbo wa ń jọ àwa ń yọ ò pàṣẹ bọ́ọ̀lù pẹ̀lú o olórí Nàìjíríà òṣèlú Nàìjíríà ẹ sọ fún wa ní ìgbẹ̀yìn òmìnira ni. ọmọ Nàìjíríà níbo la ń lọ òṣèlú Nàìjíríà olórí Nàìjíríà ìfẹ́ wọn kò wáyé. ogójì ọdún